Hello, good evening. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Am I audible? Yes. Yes. Okay. Today we will call. Can you hear me properly, or there is any background noise? একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে, মাঝে মধ্যে একটু সাউন্ডটা ড্রপ করছে আর কি। ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? এবার শোনা যাচ্ছে, মাচ বেটার। আচ্ছা। How many of you have seen the question? Hello. জি। See, Bhatappa, I just don't want your answers. I want others to reply also. I know you have seen that Yes, miss. question. Yes, miss. What have you seen? What have you seen? কি দেখলা বলো? Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম, আমার একটা প্রবলেম ছিল। বলো। ম্যাম, আমাদের ফাইনাল এক্সাম তো 4th মে 6:50 থেকে। ম্যাম, আমার ওই দিন সেম টাইমে রোবোটিক্স একটা এক্সাম আছে। কয়টা থেকে? ম্যাম 7টা থেকে। কেন হবে? ওই দিন তো আমার স্কেজুল এক্সাম। ম্যাম, স্যার দিয়ে দিছে। না না, স্যার দিয়ে দিছে তো স্যারকে বলো। Rather than requesting me, go to sir and request him. Tell him to postpone the exam. ম্যাম, স্যারকে বলেছিলাম, স্যার বলছে যে আমি আগে টাইম দিয়েছি। সো No, but এটা আইইউবি থেকে দেওয়া। ওকে ম্যাম। এটা ওনার আইইউবি থেকে দেওয়া। It's a scheduled exam on Sunday. He cannot change it. Second of all, it's an undergrad course. It's a master's and undergrad combined course. So he cannot just give an exam on the scheduled time. Okay. ওকে ম্যাম। রোবোটিক্স নেকে সিধুজামান স্যার। সো ওনাকে একটু বলবে যে এখানে স্কেজুল কোর্স আছে মিসের সানডেতে, ঠিক আছে? তুমি যদি দিতে না পারো, তুমি তাহলে সেকশন 2 সাথে মানডেতে দাও। ওকে? মানডেতে? তোমার ইয়েস। ওকে ম্যাম। ম্যাম, সেম টাইম? সেম টাইম। ওকে ম্যাম। সো এটা কিন্তু আমি আর বাকিদের জন্য এক্সকিউজটা আমি করবো না। But I'm directly gonna complain to university that how can he set an exam on my time? Cannot. আর তোমার যেটা হচ্ছে, যেটা সেট টাইম, ওটাতে আগে বলেছে পরে বলেছে, এটা নিয়ে কোনো কথা না। আইইউবি ওনার কি তখন স্কেজুয়াল এক্সাম? ওনার ক্লাস কখন হয়? ম্যাম, থার্সডে 6:30। থার্সডে 6:30 হলে ওনার তো স্কেজুয়াল এক্সাম ওই দিন না। ওই সময় ওনার No, I ma'am. don't know. If you want, you can come and give the exam with section 2. That's it.
Okay, Okay, ma'am. just Thank remind you, me ma'am. during the class. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Anyways, have you seen question number 3 class? In number question that is so good, no? Bhai, can you please read the question? Sure. Question 3. Your company has awarded with an online train tracking sorry online train ticketing system and assume you are assigned as the project manager. This website will have all the train ticket booking and management facilities. The system has both web and mobile app platform. The system will open the tickets to book and purchase 5 days earlier to the departure date, and customer can book and purchase the desired ticket item that time onward. Extra 10% discount will be provided to the customer only if they are registered via the mobile app. Imagine you are the assigned you are assigned as a project manager to implement the online train ticketing system. Based on the high level scope, you should estimate the size of the project in terms of efforts, mandates, and distribute the effort in different phases. Then, followed by prepare a WBS, which means work breakdown structure, minimum consists of 2 levels. जी. আমি কি অডিয়েবল ছিলাম? Sorry, am I audible? ইয়েস, Hello? এখন শুনতে Yes. পাচ্ছি। Yes. Okay. So what I was saying is, here you have to act as a project manager, and as a project manager, you of an online ticketing system. First of all, you have to estimate the size of the project. The unit of the size of the project is an effort in man days, and you have to distribute it into different phases of software development lifecycle. This is the number one question. The number two question is you have to prepare a WPS work breakdown structure, and you have to do it till 2 levels. So there are 2 levels of WPS. One is tabular and another is hierarchical. You can use either of the two. You can use either the hierarchical or the tabular, but you have to go till 2 levels. I will teach you how to do both of them. So the entire case study is written to confuse you, but the main two tasks is to treat you as the project manager who manages the project, and you have to do the estimation first, and then you have to prepare the WPS. Okay. So the detailed project management, software project management, we'll learn in the next semester. Probably I'm gonna take it. If I'm not gonna take it, Sadia's gonna take it. Okay, so you're gonna learn the entire software project management in the upcoming semester. Okay, there's a 99% chance that I'm gonna take it.
if I get time. Okay, otherwise Sadia is gonna take it from her also. You got to learn the entire software project management. Okay, but this in this semester, I'm just gonna teach you two things. As if I don't take, suppose I don't take, these two things are gonna help you for the lifetime if you want to become a software project manager. So this estimation, this effort estimation, which is like this is done by me. It's a template. Basically, I am using it. I used to use it when I was a software project manager, and it's definitely gonna help you. It's a complexity based estimation. So before moving into the tool, I want to teach you something. First of all, what is project? Okay. As a project manager, it's a must that you know what is the definition of project. So according to me, as I always say, if you ask me what is project, for me, a project is an interrelated, a set of activities which has a defined timeline, temporary organogram, and a defined scope. Okay, every project should have a set of deliveries. It should, the organogram, the project teams are temporary, and it should have a specific timeline, a start date and an end. But if we go according to the definition, so we can see that a project is a set of related tasks that are coordinated to achieve a specific objective in a given timeline. But the organogram that you set for a projects are always temporary. You prepare a cross-functional team, you work for a duration, and after end of the project, you demolish the organogram. So that is also there in the definition. Keywords: achieve a specific objective, normally unique and novel, and time limit, fixed and changeable under certain constraint. Yes, you set a timeline at the very beginning, but under different circumstances, you may change, you may reschedule. Okay, that's why it is changeable, but under circumstances. Coordinated project typically involve many people. Yes, but another task of project manager is to communicate and coordinate between peoples, and sometimes it is also people management. You need to manage the deliverables, and also you need to manage the you know need to coordinate the things, deliverables, and the people. People management is very difficult. Mainly, we call it stakeholder management. Okay, so yes, typically projects are unique, coordinated and control activities. There should be a definite start and finish date to achieve an objective. Specific requirements are there, constraints of time, cost, and resources. So we have to track. As a project manager, the monitoring and control is one of the really important tasks of a project manager. And you have most important thing, you have to monitor the time, the cost, and the resources. Okay. Mm, I'll talk a little bit about project characteristics. Yes, I cannot stop myself. I know when it comes to project management, but I'll make it very short this time. I'll teach you, in the next semester. Most of you are going to come to learn project management in our next semester. So I'm going to teach you the whole thing from start to toe, both conventional and agile there. So don't want to spend a lot of time here today. I want to focus on the exam as we're having our exam on next Sunday. So organization is temporary, very important, often form a part of a larger project. It can happen. Suppose you have a larger project, a project can come from a small project or a larger project also. This is called sub-project. Objective and product characteristics may be defined and achieved progressively. Close monitoring lead to proper tracking. Interrelation between activities may be complex. So yes. This is also important about the project factors. One of the biggest project factors in software project management specifically is the size of the project. You can measure the size of the project in any forms or units. Like it could be a budget, it could be a cost, it could be a size of the team, it could be the size of the product. And sometimes when it comes to software project management, it could be the number of line of the code. Okay, line of the objects, line of the cases. Okay, complexity, industry in which it is carried out in different industry. For different industry, you may carry the project. It could be in civil, manufacturing, finance, telecommunication, ISIT, and so on. So yes, okay, this is also important. One thing. As a project manager, what are your activities? So as a project manager,
proposal writing based on needs. Okay, if you are engaged earlier in the project, then you have to write a proposal also. But after getting the project, when you are, officially responsible for the project, you got the project commencement note where it is written like, okay, fine, person XYZ is responsible for the project. Why Z? In that case, your tasks is to prepare the project planning and scheduling. You're responsible for project costing, for project monitoring and reviews, personal selection in resource selection and evaluation, report and status update preparation and presentation. It seems very easy, but it's very difficult. Okay. So what is project management? Very important. Then we'll talk about what is software project management. Project management is the application of knowledge, skills, tools, techniques to project activities in order to meet or exceed stakeholder needs and expectations from a project. This is a definition of project management. Same thing everywhere in software development or any project management. Our main expectation is to meet stakeholder requirements, whether you want to build a building or you want to build a system or you want to, serve a dish or a cafeteria. So your first task is to take a requirement and to deliver the requirement as per your client's specification. Same here. So तुम्हें slide up पढ़े नहीं हो. Now I'm going to talk about software project management. What is software project management? Software project management is different from managing hardware-like projects because of the different nature of software itself. এখানেই বেশিরভাগ project managerরা mistake করে. They treat project management and software project management same, which is totally wrong. You cannot treat a software and normal project management similar. Okay, software projects are a little bit different than the other projects. Software products are generally more complex than the hardware on which it runs. There is basically no manufacturing process. The development process ends with the delivery of the user. Problem normally discovered during manufacturing have to be found during development. Inspections that are normally a part of the manufacturing process have to be moved back into a development phase. So there are 5 dimensions that must be managed on a software project as scope. You have to be very specific on your scope. You have to define what is the scope and what is out of scope. Out of scope is more important than the scope. Your quality, how you can satisfy your client need, your cost. You have to track on the budget, your schedules. You have to track on the schedules also. Your staff, you have to manage your staff very properly. Okay. So please do not forget, as a software project manager, you should not forget multiple projects are in execution in typical software companies. So as a project manager, you have to handle multiple projects together. Basically, each and every resource is shared between projects. Like you will not get any resource 100%. Most of them will be shared and you have to bear it. Sharing of resources creates waiting problem and requires optimum scheduling for optimum resource utilization. Sharing of resources between project creates conjugative pressure, leading to confusion and misinterpretation. Okay. One of the major causes of software failure is a high degree of estimation error that we are going to talk about. Estimation. We don't estimate. Most of the Bangladeshi companies, they don't estimate and they don't even have an estimation tool. They always go with their expert judgment and dreams. Okay. They sleep at night and wake up in the morning and they see, okay, fine, this is my effort that I need for my project. But that should not be. The estimation error significantly increased for distributed projects. Distributed software development is becoming more and more common in development strategies. Okay. Now that is another thing that you should know. You should know the right thing. So software project, this is the context where you have project, you have program, you have portfolio. So multiple projects, when multiple projects combines together, we call it a program. When multiple programs comes together, we call it a portfolio, but the vertical needs to be same. Okay, a structured set of activities undertaken to deliver a defined capability based on an agreed schedule and budget. Okay, that is one project. When you have multiple projects together, a set of projects with having a same objective,
So that will call program management. When you have multiple programs together, then you have portfolio. This is very important because আমরা এখনকার দিনে কি করি প্রজেক্ট গুলাকে আমরা প্রোগ্রাম বলি, which is totally wrong. You have to define program. What is program for you? What is program for your company? Then you have to set, okay, fine, under my program, what projects will come? Then you can define that is the program. And you are the program manager. All of a sudden, we call someone program manager. All of a sudden, we call someone project manager. There's a new term in the industry available, project coordinator. So there is nothing called project coordinator. There is no one. Okay. So according to my knowledge, there is my little knowledge, there is no one called program coordinator, project coordinator, program coordinator. Coordination is a task that a project manager should do. Okay. আচ্ছা, এখন আমি পিএমও অফিস নিয়ে এসব নিয়ে পড়াবো না। আমি স্টেক হোল্ডার যাতে পিপল এগুলো নিয়েও পড়াবো না, আমি ডিরেক্ট চলে যাবো হচ্ছে yes. I'll talk about a little bit about the core practices of project management. First of all, you have to initiate a project, and then you have to plan the project. You have to manage the project, project control, risk management, testing, etc. You have to manage the team. When it has been determined after a software product will be developed, a project or other organizational entity is put into a place to accomplish it. This project or entity should develop. Okay. So now we'll talk about the plan, project plan. Planning the project is the vital activity of a project manager. If your plan goes wrong, it starts from an estimation, your entire project will be in trouble. And there is a chances that it can fail. Okay, so estimation is a part of project planning and which is the vital task of a project manager. It's about an 80-20 rule. If your 80% task completes if you do your planning very well, then 20% will be like monitoring and control, coordination, and okay, the main elements of a software plan are goals and objectives. You have to set which are your goals and objectives. You have to set your deliverables. You have to outline what are your out of scope activities. Then you have to prepare your WBS, which is work breakdown structure, based on the size that you have estimated. You have to form a team, okay, and also you have to schedule your project. So now, what is work breakdown structure? A work breakdown structure is a deliverable-oriented grouping of the work involved in a project that defines the total scope of the project. It is a foundation document in the project management because it provides the basis for planning and managing project schedule, costs, and changes. So, according to me, আমি যদি আমার ভাষায় বলি, তোমার প্রজেক্টে যে কাজগুলো থাকবে এগুলোকে তুমি ডিসেন্ট্রালাইজ করবা, একদম টপ বটম অ্যাপ্রোচে যেতে পারো, bottom up approach যেতে পারো, সবগুলোকে you have to list down from top to toes, starting from planning to closure. What are your activities, and then you have to group them in different phases. Okay, that is your work breakdown structure. And for each activities, you have to assign a resource, and you have to decide the started and ended. মানে তুমি যে এফর্টটা, how much effort he or she needs to perform that particular task. That is called your work breakdown. First of all, you just have to list down your activity. That is your work breakdown structure. And then from the work breakdown structure, you have to prepare your work plan. Work breakdown structure, যখন তুমি তোমার সবগুলো কাজ নিয়ে আসছো, against কি করবা? You have to assign the effort, you have to assign the resource. That is your plan. And then during the life cycle of your project, you have to monitor and control কে কত percent কাজ করলো, কতটুকু করলো. So that will complete your entire project management as a project manager. So the first task is you have to estimate and you have to do the WBS. WBS টা পড়াই তারপরে পুরোপুরি কাজটা আমি দেখাচ্ছি। Approaches to develop a WBS using guidelines. Some organizations like the Microsoft, yes, you can use Microsoft MSP, Microsoft Project, act as a Microsoft Project server. So you can use Microsoft Project using guidelines. Some organizations like the Microsoft provide guidelines for preparing WBS. The analogy approach, there is an analogy approach. It means you can use other
WBS and you can use them. Review WBSs of similar project and tailor to your project. You can reuse by tailoring them. The top-down approach, yes. প্রথম থেকে নিচ পর্যন্ত you have to, কি বলে? You put down all your start with the largest items of the project and break them down. Then bottom-up approach, start with the detailed tasks and roll them up. Mind mapping approach, write down the task in a non-linear format and then create the WBS structure. So I have my own template. I always use my master template and I tailor it according to my requirement. আমি এভাবেই কাজ করি। আমার কাছে একটা মাস্টার ডকুমেন্ট, মাস্টার প্ল্যান আছে যেটা আমি বানাইছিলাম এবং টাইম ফ্রেম থেকে রিভিউ করি এবং আপডেট করি and I use that master document whenever I prepare a WBS. Right now I am not a software project manager, so it's not in practice for the last 1.5 years, but I used to do that. Okay. তোমাদেরকে একটা শিখাবো যেটা তোমাদের জন্য একটা টেবিল বানা রাখছি। Okay, so this is the table. This is the hierarchical format of WBS. So দেখো এখানে কি হচ্ছে, sample intranet WBS organized by product. So your intranet is your project, okay? এবং this is the website. দেখো internet হচ্ছে তোমার project. এটা first level task গুলো, website design, homepage design, marketing pages, sales pages. This is the first level of the hierarchy. Under the website design, আমি কি কাজ করব? Site map করব, graphic design করব, programs গুলোকে। This is the second level. For the homepage design, see, I have text, I have images, I have hyperlinks. So this is the second level. For the marketing pages, text, images, hyperlink. This is the second level. For the sales pages, text, images, hyperlink. This is the second level. So for the internet project, this is the first level. This one is the first level. And then from each of the first level, you have the second level. This is for hierarchical WBS. So there is another example. So this is the intranet project. See, this is the 0 level. So under the 0 level, you have level 1, which is concept, website design, website development, rollout, support. So under the first level, you have to identify the second level tasks. So see, for the concept, we have evaluate current system, define requirements, define specific functionality, define risk and risk management, develop project plan, brief web development plan. Okay, so this is the second level. Under the second level, see, in the define requirements, you have the third level of task, which is define user requirement, define content requirement, define system requirement, define server owner requirement. So this is the final level. So এটাকে আমরা বলি হচ্ছে hierarchical WPS. তুমি এটাকে টেবুলারও করতে পারো। টেবুলার কিভাবে করবা? এই দেখো 0, 1, 2, 3, 4. 0 হচ্ছে ইন্টারনেট প্রজেক্ট, 1 হচ্ছে কনসেপ্ট, 2 হচ্ছে ওয়েবসাইট ডিজাইন, 3 হচ্ছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, 4 হচ্ছে রোল আউট, 5 হচ্ছে সাপোর্ট। Under 1, we have 1.1, evaluate current system, 1.2, define requirements, তারপরে 1.3, 1.4, 1.5. Under 1.2, we have 1.2.1, we have 1.2.2, and we have 1.2.3, we have 1.4. বুঝে গেল? বুঝে গেছে? জানালে কিন্তু এই কোশ্চেন থাকলে Hello. Shall I hear you? Roshin, can you hear me? Hello. ফায়াজ, আমাকে শুনতে পাও? ইয়েস ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। দাও না কেন? শুনতে দাও না কেন? আচ্ছা, তোমরা কি বুঝতে পারছো WPS? Yes, ma'am. Yes, miss. পুরোপুরি এখন এটা WPS বানাতে পারবা? হ্যাঁ, পারবা? ম্যাম একটু প্রসেসটা দেখা দিলে ভালো হয়। দেখাই দিলাম তো, হয়েছিল তো।
আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমি এস্টিমেশন কিভাবে করবো এটা শুধু হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি এস্টিমেশন শিখাবো, ব্যাপার নেই, তোমরা WBS বানানোটাই শিখো। Prepare a WBS minimum of 2 levels. ঠিক আছে? How to prepare a WBS? So suppose তোমরা উবার ইটস এর মতো একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাবা যেটা হচ্ছে IOB। Okay? From where we are able to order food from the cafeteria, which are IOB cafeteria. Suppose you're sitting in your classroom, you can order food from IOB cafeteria. Okay? So they will deliver it to the classroom. Suppose এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রজেক্ট। তো এটার জন্য আমরা একটা এস্টিমেট, আমরা কি করব, আমরা হচ্ছে একটা WBS বানাবো। ঠিক আছে? সো ফার্স্ট লেভেল WBS টা কি হবে, আমি টেবুলার ফরম্যাটটা দেখাচ্ছি। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো? হ্যালো? কথা বলো না কেন? ম্যাম দেখা যাচ্ছে। Yes, ma'am. দেখা যাচ্ছে। You guys don't have mouth to speak? আচ্ছা ভাই, আপনি নাই? হ্যালো? You want me to stop the class and go? You guys are not talking? Is it only my responsibility to speak? Hello? Yes, ma'am. শোনা যাচ্ছে। Yes, ma'am. ম্যাম শোনা যাচ্ছে। কি শোনা যাচ্ছে? কথা কেন বলো না? এটা এক্সামে আসবে, কেউ যদি লিখতে না পারে দেখবা আমি কি করব। সুন্দর করে বুঝে নাও কি বুঝাচ্ছি আমি। So you have to prepare, your task is to, for example, you have asked to, as a project manager, you have to develop a project plan for an application which is known as Uber Eats. ঠিক আছে? এই Uber Eats এর তোমার হচ্ছে প্রজেক্ট, এই WBS বানাতে হবে। এখন আমরা কি করব? সো এটা প্রজেক্টের নাম কি? আমার সাথে সাথে কথা উত্তর দিবা তোমরা। প্রজেক্টের নাম Uber Eats. প্রজেক্ট, ইয়েস। সো জিরো লেভেলে, লেভেল 1 এ জিরো লেভেলে থাকবে হচ্ছে উবার ইটস। নাম্বার 1 এ টেবুলার ফরম্যাট এটা। ঠিক আছে? দিস ইজ লেভেল 1। এই যে দেখো WBS লেভেল 1 নিচে দেওয়া। লেভেল 1 এ কি থাকবে? নাম্বার 0 পয়েন্টে থাকবে উবার ইটস। নাম্বার 1 এ থাকবে হচ্ছে প্রজেক্ট ইনিশিয়েশন এন্ড প্ল্যানিং। নাম্বার 2 তে থাকবে সিস্টেম requirement gathering and baseline. Number 3 তে থাকবে design and baseline. 4 এ coding, 5 এ testing, 6 এ UAT and training, 7 এ থাকবে development and closure. This is level 1. Now comes level 2. Level 2 তে কি থাকবে? Level 2 তে থাকবে দেখো 1 এর আন্ডারে 1.1, 1.2, 1.3. Project initiation and planning এর আন্ডারে থাকবে project planning, resource allocation and assign resources, project kickoff. Number 2 তে থাকবে system gathering and baseline. Gather requirement, analyze requirement, prepare and baseline assets. Number 3 তে থাকবে design and baseline. Design HLD, design LLD, prepare and baseline software design. Coding. Coding এ কি থাকবে? Module wise coding, code review, unit testing, draft release. Number 5 এ কি থাকবে? Number 5 এ থাকবে prepare test plan and test cases, perform test and report, bug fix, retest, release. Number 6 এ কি থাকবে? UAT and training. ঠিক আছে? Prepare the UAT environment, perform UAT, provide training, prepare and provide operational manual. Number 7 এ থাকবে deployment and closure. Prepare the live environment, complete the system handover checklist,
take handover and sign off, send project closure note, 3 হচ্ছে collect lesson learned. তোমাদেরকে যদি লেভেল 3 পর্যন্ত আমি WBS লিখতে বলি তাহলে এই পুরাটা জিনিস লিখবা, এই সিরিয়াল আর এই টাস্ক, এই পুরাটা। আবার এখানে SCN HRMS বা উপর সব লিখে দিবা, যে প্রজেক্টের নাম দেওয়া থাকবে ওই প্রজেক্ট। সাপোজ এখানে প্রজেক্টের নাম হচ্ছে কি অনলাইন ট্রেন টিকেটিং সিস্টেম, সো এখানে আমি রিনেম করে লিখে দিলাম অনলাইন ট্রেন টিকেটিং সিস্টেম। হয়ে গেল। এই 0 দিয়ে অনলাইন ট্রেন টিকেটিং সিস্টেম, এই পুরোটাই হচ্ছে এটার সেকেন্ড লেভেল অফ WPS। ঠিক আছে, বুঝে গেল? Yes, miss. Yes, miss. Yes, ma'am. This is your level 1, this is your level 2. ঠিক আছে, বুঝে গেল? Yes, miss. Yes, miss. এক্সামে দিলে পারবা করতে? Yes, miss. ভেরি গুড। তোমাদেরকে এস্টিমেশন শিখানো যাবে না, এস্টিমেশন শিখলে তোমরা পারবে। আচ্ছা, এখন আমি তাহলে তোমাদেরকে জ্ঞান চার্ট শিখাই, কিছু শিখাইতে হবে। আচ্ছা, এখন তুমি WBS বানানো শেষ, দিস ইজ ইউর WBS। হোয়াট ইজ আ জ্ঞান চার্ট? So Gantt chart provides a standard format for displaying project schedule information by listing project activities and their corresponding start and finish date in a calendar format. Symbol includes a black diamond, মানে হচ্ছে প্রতিটা কাজের যে স্টার্ট এর এন্ড ডেটটা থাকে ওইটাকে বুঝে, যখন মানে ওইটাকে মনিটর এন্ড কন্ট্রোল করাকে Gantt chart। So symbolic symbols includes a black diamond, milestone or significant events on a project with 0 duration, thick black bar, summary task, lighter horizontal bar, task, arrows, dependencies between tasks. Okay, so this is the Gantt chart. এখানে হচ্ছে তোমার সবগুলো কাজ এবং এখানে হচ্ছে তোমার ডিউরেশন গুলা থাকে এবং একটার সাথে একটা ডিপেন্ডেন্সি থাকলে ওটাকে অ্যারো আকারে দেওয়া হয়। So this is also your Gantt chart for software launch product. So here is your WBS where all the activities are written down. And here is, this is called the summary task. The diamonds are known as milestones. These are individual taskbar, or these are the link. Arrow shows the dependency. একটা টাস্কের সাথে যদি আরেকটা টাস্কের ডিপেন্ডেন্সি থাকে তাহলে ওটা অ্যারো দিয়ে শো করে। হ্যাঁ, so what is milestone? Milestone কোন সময় বলবো আমরা? Milestone are significant events on a project that normally have 0 duration. মানে তোমার যখন কোনো একটা অনেকগুলো কাজ, যেমন ধরো তোমার রিকোয়ারমেন্ট বেস লাইন, এই রিকোয়ারমেন্ট বেস লাইনটা মানে হচ্ছে তোমার স্টেক হোল্ডার থেকে তোমার রিকোয়ারমেন্ট, তোমার যখন স্টেক হোল্ডার থেকে রিকোয়ারমেন্ট রিভিউ এন্ড অ্যাপ্রুভ হয় তখন এর মানে হচ্ছে তুমি একটা মাইলস্টোন অ্যাচিভ করবে। মাইলস্টোন অ্যাচিভের জন্য কোনো ডিউরেশন লাগে না, এটা কিন্তু 0 ডিউরেশন। You can follow the SMART criteria in developing a milestone: specific, measurable, assignable, realistic, time frame. So see, আমরা যখন ইনিশিয়ালি WPS বানাই আমরা প্রতিটা টাস্কে একটা কালার করি, যখন এই কাজগুলো শেষ হতে থাকে তখন এটাকে আমরা আর একটা কালার দিয়ে ফিল করতে থাকি। যেমন ধরো এখানে একটা Gantt chart বানানো আছে, এখানে অ্যাক্টিভিটি বা টাস্ক আছে A B C D E F G H, আর এখানে নাম্বার অফ উইক আছে। তো টাস্ক A শেষ করতে তোমার 4 উইক লাগবে, টাস্ক B শেষ করতে তোমার লাগবে হচ্ছে 5 উইকস। ঠিক আছে, কিন্তু টাস্ক A আর B কিন্তু একটার উপর একটা ডিপেন্ডেন্ট না। হ্যাঁ, টাস্ক C শেষ করতে লাগবে হচ্ছে তোমার 1 2 3 4 4 উইকস, আবার টাস্ক D শেষ করতে লাগবে তোমার 1 2 3 4 5 উইকস। সো এখানে দেখো, এখানে যে অ্যাশ কালার টাস্ক গুলো আছে এগুলো হচ্ছে ইনকমপ্লিট, আর যেগুলো পার্পল আছে এগুলো হচ্ছে কমপ্লিট। সো নাম্বার 7 উইকে তুমি যখন টাস্ক গুলো এটার স্ট্যাটাস আপডেট নিবা তখন তুমি কি বলবা? তখন তুমি বলবা যে অ্যাক্টিভিটি 1 কমপ্লিটেড, অ্যাক্টিভিটি বি হচ্ছে 90% কমপ্লিটেড, শুধু 1 উইক কাজ বাকি, অ্যাক্টিভিটি সি মাত্র স্টার্ট হয়েছে, একটা কমপ্লিটেড, অ্যাক্টিভিটি ডি এর 3টা কাজ কমপ্লিট হয়েছে, 2টা ইনকমপ্লিট, অ্যাক্টিভিটি ই টোটালি ইনকমপ্লিট, অ্যাক্টিভিটি এফ হচ্ছে টোটালি ইনকমপ্লিট, আর অ্যাক্টিভিটি জি হচ্ছে ফুললি কমপ্লিট। ঠিক আছে, বুঝাতে পারলাম? বুঝাতে Yes, পারলাম? miss. Yes, ma'am.
why do I have to say বুঝাইতে পারলাম দুইবার? Acha. An activity or task is represented as follows. There should be a start and finish date. The length of the bar is proportional to the duration of the activity. Okay. So progress of an activity or task can be shown as follows. So when your task will progress, we will আস্তে আস্তে ওটা কালারটা ডিফারেন্ট কালার দিয়ে, যেমন ধরো এটা স্টার্ট এন্ড ফিনিশ ছিল, এতটুকু কাজ কমপ্লিট হয়েছে, এতটুকু কাজ এখনো incomplete. The length of the bar is proportional to the amount of the work completed. This example is approximately 50% complete. So এখন এই টাস্কে যদি আমি আসি, see here I have J number of tasks. These are scheduled tasks and these are actual tasks. So এখানে দেখো A is complete, B is complete, C is unfulfilled. C has got some unfulfilled tasks. D is complete. E has got 2 unfulfilled tasks. F has got unfulfilled tasks. কিন্তু দেখো ইটা কিন্তু ওভারফুলফিল, কারণ তুমি আজকে পর্যন্ত না ওভারফুলফিল না, সরি, আনফুলফিলড। তারপর তুমি দেখো নাম্বার এইচ, জিটা it's like not have done, it has not done, it is the scheduled task. H তুমি যদি 9, you are taking the update on the at the end of 9, 8 week. So H should have some tasks left out, but this is overfulfilled. Or সব কাজ করে ফেলছে। I, it has got some unfulfilled tasks. J, it also have some overfulfilled tasks. So তোমার H আর J হচ্ছে overfulfilled. ওদের estimation আমার ভুল হয়েছে, কারণ আমি যেই টাইমে estimate করছিলাম they have taken lesser time. ঠিক আছে, যেহেতু they have got some overfulfilled tasks and some unfulfilled tasks, ওখানেও হচ্ছে আমার I have done some estimation error because they are taking much more time. Okay, so again we have got an example like this is a Gantt chart example. We have A, B, C, D till J task. You can start the week number 1 start of it, week number 2 te 1 e bole dewa ache, duration bole dewa ache. To number A, suppose it starts at week number 1 and it will take 5 weeks and এখানে দেওয়া আছে 100% complete. B starts at week number 2 and it will take 3 weeks. এটাও 100% complete. C, it will start on week number 1 and it will take 8 weeks and it has completed 75% task. So assume this information was taken at the end of the 8th week. So what sort of a WPS we can have? What sort of a Gantt chart we might have? So এটা হচ্ছে তোমাদের exercise. We'll go and do this exercise. Okay, similarly এটার মতনই হবে, but এটা একটু numbers গুলো different. So you go and do this exercise. The exercise final exam এ আসতে পারে. So you do this exercise. So it is good at showing timing. It is shows project progress clearly. It is therefore an ideal tool for the summary plan and not ideal for showing interrelationship. MS Project does. MS Project, when you develop your work plan, automatically it creates your Gantt chart and there is another goal node analysis from where you can find your critical path. So that I will show in the project management course, not here. So that will be very tough for you now to understand. But your right now major activity is to understand what is WPS and what is Gantt chart. So locating an activity requires 3 simultaneous decision, method, time, and resource. That is most important. So I want you to do this exercise at home. So today I have talked about, last class we talked about number 1, number 2, question number 1, question number 2, question number 1, you have to read the case study and you have to write 2 non-functional and 2 functional requirements. Functional requirements based on the table that has been discussed in the class. In number 2, you have there will be a case study, and from there you have to write 2 test cases based on the test case template that I have given, already uploaded. And number 3 is you have to prepare a WPS. The template I will upload today. And also you have to probably, if I give you this example, you have to prepare the Gantt chart. Okay. So yes, Gantt chart example এখানে দেওয়া আছে.
Okay, so that's it. So do you need any more video class? No? No? আরেকবার no বলবো। No? Seriously no? Hello? Seriously no? You don't need any more review class. We need ম্যাম লাগতে পারে ম্যাম। I mean, no, seriously no. 4 বার বলছি। You want me to speak in Bangla? নো ম্যাম। তোমরা কথা বলতে পারো না? no ma'am, we need reviews. So why you are talking now? What happened to you when I was asking you? My internet connection was a little bit problem. That's it. Everyone's internet connection problem. কি করবা রিভিউ ক্লাসে বলো? আমি তো সব বলে কি করবা রিভিউ ক্লাসে? আমি রিভিউ ক্লাসে ওদের গুলাই রিভিউ করব যারা এই 3টা কোশ্চেনের আনসার রেডি করে নিয়ে আসবে। I'll see their answers and I will review. Otherwise, I will not say a single topic. I will not discuss a single topic. I'll just see whether you have solved the questions or not. Okay? ঠিক আছে? I can give you one option. It could be on Saturday. It could be not on Saturday. Friday from 10:30. ঠিক আছে? ম্যাম ওই টাইমে আমাদের একটা ফাইনাল এক্সাম আছে, যদি আমার লাগে তখন আমি কিভাবে রিচ আউট করবো? কি রিচ আউট করবা? মানে যদি আমার লাগে কিছু, আপনাকে কিভাবে রিচ আউট? আমার 2 তারিখ আর কি সকাল 10:30টার সময় একটা ফাইনাল আছে। তাহলে শনিবারে সকাল 10:30টায়। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, শনিবার 10:30টায় আমি ওদের সাথেই কথা বলবো যারা হচ্ছে 3টা প্রশ্ন সলভ করে নিয়ে আসবে। আদারওয়াইজ আমি আমার টাইম ওয়েস্ট করবো। ওকে ঠিক আছে? আর কিছু বলতে চাও? মিস লেকচার 4টা মানে আপলোড করা হয়নি। এই যে লেকচার করে দিচ্ছি আর কোনো রিকোয়েস্ট? আজকে ক্লাস দিচ্ছ তোমরা? ম্যাম ইয়েস মিস। ম্যাম স্যাটারডে কি ক্লাস অনলাইনে হবে? তুমি অফলাইন করতে চাও? তাহলে আইবিতে আসতে পারো। সরি ম্যাম। অন আইবিতে করতে চাও? না ম্যাম অনলাইনেই ঠিক আছে ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, স্যাটারডে ফ্রম 10:30. ওকে, বাই, টাটা। আল্লাহ হাফেজ। আপনি ক্লাসে ছিলেন? কই ছিলেন মাঝখানে? আমার আজকে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ওই ইন্টারনেট ড্রপ করছিল, এই জন্য আর কি মাঝে মধ্যে বেরোচ্ছিলাম, মাঝে মধ্যে ছিলাম। ঠিক আছে, বুঝছেন কি পড়াইছি আমি? বলেন তো কি পড়াইছি? এস্টিমেশন, ডাব্লিউবিএস করা। এস্টিমেশন আমি পড়াইনি। আমি তো শুরুতে দেখলাম এস্টিমেশন। ছাইফান ধরা, সরি, আমি তো এস্টিমেশন পড়াইনি। না ডাব্লিউবিএস দেখলাম। আমি ডাব্লিউবিএস আর গ্যান্ট চার্ট পড়াইছি, এস্টিমেশন পড়াইনি।
আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো এস্টিমেশনটা বাদ দিলাম আমি ব্যান্ড চার্টটা ইনক্লুড করে দিচ্ছি ওকে estimation project management করো okay guys see you on Saturday 10:30 bye আল্লাহ হাফেজ। মাথাটা নষ্ট করে দিছো তোমরা